Hi, Namaste. In this video, we will cover the concept that is heat and temperature meaning and their differences. First, we will see what is the meaning of heat. Heat is also a form of energy. As we have seen and studied the different forms of energy in the universe like gravitational energy, wind energy, solar energy, etc. Similar to those energies, heat is also a form of energy. ಈ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ, ವಿಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ, ಲೈಕ್ವೈಸ್ ಅದೇ ಥರ so many kinds of energies we are seeing in our daily life. Similar to those, heat ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. Heat energy of a body is the internal energy possessed by the molecules. ಈಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಾಡಿನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸು ಅದರದೇ ಆದಂಥ ಎನರ್ಜಿನ ಪೊಸೆಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮೀನ್ಸ್ ದಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ಎ ಬಾಡಿ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ molecular attraction between the molecules. Those energies will possess the internal energy within a body that gives rise to the heat energy. Now the total internal energy is the internal kinetic energy plus internal potential energy. Now the internal kinetic energy is due to the motion of the molecules. We know any body which is moving with a certain velocity v will have its own kinetic energy, that is half mv square. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟು ಮೂವ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಅದರದ್ದೇ ಆದಂಥ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಡ್ಯೂ ಟು ದಿ ಮೋಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, ದಿ ಎನರ್ಜಿ ಪೊಸೆಸ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. Due to the molecular attraction between the molecules, the energy possessed by the molecules is internal potential energy. ಆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸು ಮೂವ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸಲ್ಲಿ ಅದರದೇ ಆದಂಥ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಜನ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ದಿ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಎ ಬಾಡಿ. ನಾವು ದಿ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಹಾಟ್ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಬಾಡಿ. ಆಲ್ವೇಸ್ ದಿ ಹಾಟ್ ಬಾಡಿದು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಬಾಡಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. Now the heat will transfer from hot body to cold body when they are in contact. Now if we ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹಾಟ್ ಬಾಡಿ ಮತ್ತು ಕೋಲ್ಡ್ ಬಾಡಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಹೀಟು ಹಾಟ್ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಕೋಲ್ಡ್ ಬಾಡಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಹೀಟ್ ಈಸ್ ಪಾತ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಮೀನ್ಸ್ ಹೀಟ್ ಈಸ್ ಎ ಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆನ್ ದಿ ಪಾತ್. ಮೀನ್ಸ್ ದಿ ಹೀಟ್ ವಿಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹಾಟ್ ಬಾಡಿ ಟು ಕೋಲ್ಡ್ ಬಾಡಿ, ನಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಬಾಡಿ ಟು ಹಾಟ್ ಬಾಡಿ. ಹೀಟು ಕೋಲ್ಡ್ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಹಾಟ್ ಬಾಡಿಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಯಾವಾಗಲೂ ಹೀಟು ಹಾಟ್ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಕೋಲ್ಡ್ ಬಾಡಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಹೀಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪಾತ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಅಂತಂದರೆ ಹೀಟು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಥವಾ ಪಾತ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪಾತ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ರೀಸನ್ ಈಸ್ ದಿ ಹೀಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಹಾಟ್ ಬಾಡಿ ಟು ಕೋಲ್ಡ್ ಬಾಡಿ ವೆನ್ ದೀಸ್ ಟು ಬಾಡೀಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್. Now we can define heat as the energy which flows from hot body to cold body is called heat energy, or simply the heat. Or heat is the form of energy that is transferred between two bodies at two different temperatures when kept in contact. Now if we come to the unit of heat, the SI unit of heat is joule, represented by capital J. In the video of unit and measurement, we have seen the different types of units. In that, according to SI unit, the unit of heat is joule, that is J. According to CGS unit, the unit of heat is erg or ERG, represented by. Other unit of heat is calorie, represented by CAL. 1 joule is equal to 10 to the power of 7 erg, or 1 erg is equal to 10 to the power of minus 7 joule. 1 calories is equal to 4.186 joule, which is approximately equal to 4.2 joules. Now we'll see what is the meaning of temperature. The body which gives heat is said to be at higher temperature than the lower temperature body which receives heat. ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರು ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ದಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ದಿ ಬಾಡಿ ವಿಚ್ gives heat is at higher temperature.
ಯಾವ ಬಾಡಿ ಹೀಟನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಲ್ಲ ಆ ಬಾಡಿ ಹೈಯರ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾವ ಬಾಡಿ ಹೀಟನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಆ ಬಾಡಿದು ಟೆಂಪರೇಚರು ಲೋ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾವು ಟೆಂಪರೇಚರ್ determines the direction of flow of heat, means the temperature due to the change in temperature. As we know, the heat will flow from hot body to cold body. Hot body antandre that body which gives heat, means higher temperature, which is at higher temperature, and the lower temperature body means cold body which gains the heat. Means temperature indirectly determines the direction of flow of heat, that is from hot body to cold body. Temperature ಅನ್ನೋದು ಆ ಬಾಡಿ ಹಾಟ್ ಇದೆಯೋ ಕೋಲ್ಡ್ ಇದೆಯೋ ವಿತ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದಿ ಅದರ್ ಬಾಡಿ, ವಿಚ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ವಿಲ್ ಓನ್ಲಿ ಟೆಲ್ಸ್ ದಿ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಹಾಟ್ನೆಸ್ ಆರ್ ಕೋಲ್ಡ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಬಾಡಿ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆರ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಕಂಪೇರ್. Now the bodies are said to be at same temperature when there is no transfer of heat between the bodies placed in contact. Means when the two bodies are in contact, then those two bodies are said to be at same temperature when there is no transfer of heat. ಯಾವಾಗ ಹೀಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗೋದು ಒಂದು ಬಾಡಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಡಿ ಯಾವುದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟಲ್ಲಿದೆ, ಯಾವಾಗ ಹೀಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗೋದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆವಾಗ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದೋಸ್ ಟೂ ಬಾಡೀಸ್ ಆರ್ ಎಟ್ same temperature. But it does not mean that they have equal amount of heat in them. If the two bodies are at same temperature, that doesn't mean that they have equal amount of heat. ಈಗ ಎರಡು ಬಾಡಿ ಸೇಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಇರೋಂಥ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲ. ಎರಡು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಫ್ ಟೂ ಬಾಡೀಸ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ದರೆ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಒಳಗಡೆ ಇರೋಂಥ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಸೇಮ್ ಇರಲ್ಲ. Now the temperature alone does not tells us the quantity of heat energy contained in a body. Temperature ಅನ್ನೋದು it is just representation or a measure, or it will only tells the level of hotness or coldness of a body by comparing with one another. Temperature ಅನ್ನೋದು ಬರೀ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಅದು ಹಾಟ್ ಬಾಡಿ ಇದೆಯೋ ಕೋಲ್ಡ್ ಬಾಡಿ ಇದೆಯೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡಿಫರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆದರೆ ಒಂದು ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇರೋಂಥ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ, ಎಷ್ಟು ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ ಒಂದು ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಟೆಂಪರೇಚರು ಹೇಳಲ್ಲ. ಬರೀ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಎ measure of hotness or coldness of a body, or it will tells the level of hotness or coldness of a body with compared to the other bodies. Now the temperature is a point function, similar to your heat is a path function. Illi temperature ಅನ್ನೋದು depends on the point in which you are measuring the temperature. Means if you consider any body, the temperature at different points there will be different. ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ನಮಗೇನಾದರೂ ಜ್ವರ ಬಂದರೆ ಅಥವಾ ನಮಗೇನಾದ್ರು ಫೀವರ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಮ್ಮ ಆಗಲಿ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಇರೋರು ಯಾವ ರೀತಿ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜ್ವರ ಇದೆಯಲ್ಲೋ ಅಂತ, ದೇ ವಿಲ್ ಟಚ್ ಅವರ್ ಫೋರ್ ಹೆಡ್, ರೈಟ್? ನಮ್ಮ ಹಣೆನ ಮುಟ್ಬಿಟ್ಟು ಜ್ವರ ಇದೆಯಲ್ಲೋ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮೀನ್ಸ್ ವೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫೀವರ್, ದಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಫೋರ್ ಹೆಡ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಅದರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಾಡಿ. Means it is depend on the point in which we are measuring the temperature. Therefore the temperature is a point function. Temperature ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. therefore it is a point function, similar to your heat, that is path function. Here temperature is point function. Now we can define temperature as a quantity which indicates the thermal state of a body, that is degree of hotness or coldness of a body. ಇಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ you will just tells the level of hotness or coldness of a body. Now if you come to the unit of temperature, according to SI unit, the SI unit of temperature is Kelvin, represented by capital K. Other units of temperature are degree Celsius, represented by degree C, and degree Fahrenheit, that is represented by degree capital F. Now we will see the difference between heat and temperature. Now heat is a form of energy obtained due to the random motion of the molecules.
Now, due to the random motion of the molecules, the energy possessed by the molecules is heat energy. Heat ಅನ್ನೋದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ದಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎನರ್ಜಿ within the molecules is the heat energy, but the temperature tells the degree of hotness or coldness of the body. Temperature ಅನ್ನೋದು is just a measure, or it will tell the level of hotness or coldness of a body. It does not deal with the random motion of the molecules. Now the amount of heat contained in a body depends on mass, temperature and material of the body. Now the heat depends on for different materials of the body will have different heat, and mass, if the different mass body will have different heat, and it also depends on temperature. Mass, temperature and material of the body heat, but the temperature of a body depends on the average kinetic energy of its molecules due to their random motion. This kinetic energy will tell the average of those kinetic energy of a molecules. The temperature depends means due to the only the kinetic energy, due to the motion of the molecules, the average motion of the molecules will depends on the temperature. ಅಂತಂದರೆ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಯಾವುದೇ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎನಿ ಬಾಡಿ, ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸು ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ಟೆಂಪರೇಚರ್. ನಾವು ವೆನ್ ದಿ heat energy will increase or decrease due to the motion of the molecules, due to the random motion of the molecules. ಒಳಗಡೆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅದರದ್ದು ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಡ್ಯೂ ಟು ದಟ್ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದಿಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ದಿ level of degree of hotness or coldness of the body. Means in an indirectly the average kinetic energy of its molecules. Means it does not deal with the motion of the molecules, it tells the average kinetic energy of the molecules due to their random motion. This heat measured by the principle of calorimeter. Principle of calorimeter is the amount of heat given by the hot body or the amount of heat gained by the cold body. Principle of calorimeter ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿನ ಹಾಟ್ ಬಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿನ ಕೋಲ್ಡ್ ಬಾಡಿ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲೋರಿಮೀಟರ್. ಬೈ ದಟ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ವಿಲ್ ಮೆಜರ್ ದಿ ಹೀಟ್, ಬಟ್ ದಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಈಸ್ ಮೆಜರ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ thermometer. Thermometer principle ಏನು? The principle of temperature thermometer. The principle of thermometer is the expansion of solids or liquids. ಅಂತಂದರೆ ಥರ್ಮೋಮೀಟ್ರಲ್ಲಿ ಇರೋಂಥ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್. ಆ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಥರ್ಮೋಮೀಟ್ರಲ್ಲಿರೋ ಸ್ಕೇಲಲ್ಲಿ ನಮಗದು ರೀಡಿಂಗ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ದಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ ಈಸ್ ದಿ expansion of solids or liquids. As in general thermometer we have seen there will be mercury. Due to the expansion of mercury we will get the reading in the thermometer. In the principle of calorimeter it is the amount of heat received or gained by the hot or cold body. Now the two bodies having same quantity of heat may differ in their temperature. Means if the two bodies are at same heat, that doesn't mean that they are of same temperature. ಎರಡು ಬಾಡಿದು ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಸೇಮ್ ಇದ್ದರೆ ಆ ಎರಡು ಬಾಡಿದು ಟೆಂಪರೇಚರು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಬಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಡಿಫರ್ ಇನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಫ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸೇಮ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಹೀಟ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಇಫ್ ದಿ ಟೂ ಬಾಡೀಸ್ ಆರ್ ಅಟ್ ಸೇಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮೇ ಡಿಫರ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಹೀಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇನ್ ದೆಮ್. ಎರಡು ಬಾಡಿ ಸೇಮ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದರೊಳಗಡೆ ಇರೋಂಥ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಒಳಗಡೆ ಇರೋಂಥ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ different irutte if the two bodies are at, even though if the two bodies are of same temperature. Next, when two bodies are placed in contact, the total amount of heat is equal to the sum of heat of the individual bodies. Now if you come to temperature, when two bodies at different temperatures are placed in contact, the resultant temperature is the temperature in between the two temperatures. For example, ಈಗ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಟೂ ಬಾಡೀಸ್, ಒಂದು ಬಾಡಿದು 10 ಜೌಲ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಇದೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಎನರ್ಜಿ,
ಇನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಬಾಡಿದು 20 joules ಆಫ್ internal energy is ಅಂದರೆ therefore the total energy is the sum of those two internal energies means 10 joule plus 20 joule. The total heat energy is the total heat of the total body is 30 joule. But if we consider the temperature which is of 10 degrees Celsius and another body of 20 degrees Celsius, ಒಂದ್ರದ್ದು 10 degree ಇನ್ನೊಂದ್ರದ್ದು 20 degree Celsius ಇದ್ರೆ when they are in contact, the combination of those two bodies temperature will be around 15 degree Celsius. Here 30 joules, here 15 degree Celsius. Means when two bodies are placed in contact, the total amount of heat is equal to sum of heat of individual bodies. 10 joule plus 20 joule, that is equal to 30 joule. When the two bodies at different temperature are placed in contact, the resultant temperature is temperature in between the two temperatures. In between the two temperatures means in between 10 and 20. That is around approximately 15-16 ಆ ರೀತಿ. That's it. This is the difference of heat and temperature. Thank you.